The hostile environment and interference also cause intersymbol interference (ISI), and the fast moving mobile nature of the system causes phase impairment. The hostile environment interference also அதனால என்ன ஆகும்னா intersymbol interference வரும். And the fast moving mobile nature of the system causes phase impairment வரும். இந்த மொபைல் வந்து மூவிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு நேச்சரில் இருக்கிற phase impairment வரும். Mobile radio systems employ sophisticated coding and equalization techniques to combat ISI and diversity techniques to combat Doppler effect. Mobile radio system employ sophisticated இருக்கும் கோடிங், அதனுடைய கோடிங்கு அண்டு ஈக்குவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும் டு combat ISI intersymbol interference and diversity techniques to combat Doppler effect. Carrier and timing recovery circuits that introduce low phase noise are also needed in the receiver. Carrier and timing recovery circuits வந்து எதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா low pass noise low phase noise are also needed in the receiverல. இப்போ வந்துட்டு on the other hand, to understand portable transmitter design, we must be sensitive to any impacts such a design will have on the receiver. வேறு வகையில் எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா போர்ட்டபிள் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிசைன் we must be sensitive to any impacts such as டிசைனில் ஏதாவது இம்பேக்ட் இருந்துச்சுன்னா will have on receiver. For example, since the received channel is not protected against radio transmission in other bands as mentioned above, the transmitter should be designed that transmitted power does not spill over into other received channels. Example, since the received channel is not protected against radio transmission against in other bands. As mentioned above, the transmitter should be also designed that the transmitter எப்படி டிசைன் பண்ணா transmitted power does not spill transmitted power வந்து spill out over into other received channels. At the same time, transmitted power should be strong enough and transmitted noise small enough that under worst case the received power attenuated by channel under fading is large enough to overcome received noise due to transmitted noise channel noise. The same timeல transmitted power வந்து should be ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஏன்னா போதுமான அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அந்த transmitted noise small கம்மியாக இருக்கணும். அந்த நாய்ஸ் transmitted அந்த சிக்னல் கூட போகிற நாய்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். தட் அண்டர் worst கேஸு த ரிசீவ்டு பவர் கெட்டிங் பவர் வந்துட்டு ரிசீவ்டு பவர் வந்து அட்டெனுவேட்டட் பை சேனல் அண்டர் ஃபேடிங்கில் வந்து அட்டெனுவேட்டட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இஸ் லார்ஜ் எனப் டு ஓவர் கம் ரிசீவ்டு நாய்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். டியூ டு டிரான்ஸ்மிட்டட் நாய்ஸ் சேனல் நாய்ஸ், ஏன்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் நாய்ஸ் இருக்கும், சேனல் நாய்ஸ் இருக்கும். அவர் கோல் ஃபார் த லிஸ்ட் of this chapter is to examine all the aforementioned issues and determine with the boundary conditions that is such issues imposes on the front end of the a receiver and back end of the transmitter. அதாவது our goal is rest of this chapter is to examine the aforementioned issues and determine with the boundary conditions. Boundary condition கண்டுபிடிக்கணும் such that issues impose on front end of the receiver, front end of the receiverலையும் and back end of the transmitterலையும். Specific radio standards are used as example.
இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரேடியோ ஸ்டாண்டர்ட் தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆஸ் எக்ஸாம்பிளாக ஃபார் த ரிசீவர் starting from an ideal environment with only AWGN in the channel. We explain how to achieve an acceptable bit error rate BER as a function of the modulation scheme. அதாவது ரிசீவர் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அன் ஐடியல் என்வரன்மெண்ட் வித் ஒன்லி ஏடபிள்யூஜிஎன் இந்த சேனலில் வி எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு அச்சீவ் அது அந்த எவ்வளோ அக்செப்டபிள் பிஆர்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் as a function of the modulation scheme. Next, the channel is restricted to a finite bandwidth and we show how this causes ISI. Next channel வந்து restricted ஆயிருக்கு to finite bandwidth and we show how this causes ISI. We discuss pulse shaping techniques to compact ISI. We either discuss pulse shaping techniques to combat ISI. Next, we discuss the impact of the environment on the channel, such as bath loss, multibath fading, and Doppler shift, and examine how the environment can lead to a reduced received envelope amplitude and increased ISI, and how the BER bit error rate will be degraded. அதாவது we discuss pulse shaping techniques எது மூலம்னா to combat ISL. Next we discuss பண்ண போறோம்னா the impact of the environment on the channel. அந்த environment channel வந்து என்ன இம்பேக்ட் ஆகுது such as bath loss, என்னென்ன bath loss ஆகும், multi bath fading வரும், இந்த Doppler shift வரும், and examine how the environment can lead to a reduced received envelope amplitude and increase ISI, and how the pair will be degraded. environment வந்து எப்படி அதை எடுத்துகிட்டு போகுது, எதை reduce பண்ணுது, received envelope amplitude and increased ISI increase பண்ணுது, and how the pair will be degrade பண்ணுறோம். Finally, we introduce techniques to combat these impairments later on in the chapter 9. அதாவது எதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா காம்பேக்ட் தி இம்பேர்மெண்ட்டில் லேட்டராக இன் சாப்டர் 9. ஃபார் த டிரான்ஸ்மிட்டர் யூஸிங் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் விச் given modulation scheme, the steps and the tolerance transmission error is translated to the required transmitted SNR. அதாவது லேட்டராக சாப்டர் 9 ஃபார் த டிரான்ஸ்மிட்டர் using an example standard with a given modulation scheme, the spaces on the tolerated transmission error is translated to the required transmitted signal to noise ratio. Standards என்னென்ன ஸ்டாண்டர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க? The 3G 4G standard include LTE. LTE na long term evaluation, where in the beginning the bandwidth will be 5 megahertz and the spectrum band at 2 gigahertz. The 3G 4G standard include long time evaluation where in the beginning the bandwidth will be 5 megahertz beginning and the spectrum band will be 2 gigahertz. Another 3G standard the group is the super 3G experimental system. அது எதை அலைன் பண்ணால் இது is a 3GPP, that is third generation partnership project, LTE specification. Here the bandwidth include எதை இன்க்ளூட் பண்ணால் ஆப்ஷன் ஆஃப் 5 megahertz, 10 megahertz, 20 megahertz. அதுதான் பேண்ட்வித்துங்க. த டவுன்லிங்கில் டிஎல்ல ஃப்ரம் பேஸ் ஸ்டேஷன் டு டெர்மினலில் எதை யூஸ் பண்ணுறோம்னா OFDMA ஒயில் அப்லிங்க் டைமில், தட் இஸ் UL ஃப்ரம் டெர்மினல் டு பேஸ் ஸ்டேஷன். யூசர்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணுறோம்னா யூஸ் பண்ணி SCFDMA, தட் இஸ் SCனா சிங்கிள் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங், FDMAனா ஃப்ரீக்வன்சி சிங்கிள் கேரியரில் ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். In spite of its name SCFDMA,
can be understood by starting with OFDMA. Instead of its name SC, uh, instead of its name SC-FDMA can be understood by starting with OFDMA. It has an additional discrete Fourier transform DFT block in front of the OFDMA systems, which will be treated later. Okay, 2-plex is FTD. 2-plex on the FTD modulation scheme for DL is QPSK 16 QAM 64 QAM இருக்கும் depending on the bandwidth பொறுத்து. UL வந்து இங்கே UL வந்து QPSK 16 QAM 16 QAM again depending on the bandwidth பொறுத்து. It also uses diversity by multi-antenna MIMO multiple input multiple output for DL with options of 1x2, 2x2, 4x4. Peak data rate for DL is 250 300 Mbps megabits per second, and for UL is 40 to 50 megabits per second. IMT advanced, that is International Mobile Telecommunication Advanced, is வந்து 4G ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. இப்போ தான் 5G வந்துருக்குங்கிறாங்க, டெஸ்டிங் பர்பஸு போயிட்டுருக்குது. ஹியர் த டார்கெட் பீக் டேட்டா rate is 100 Mbps. Target peak data வந்து 100 Mbps. Bandwidth is up to எவ்வளோ இருக்குன்னா 100 MHz. The bandwidth is scalable. Bandwidth for UL and DL is asymmetric. It uses layered OFDMA for a higher order MIMO multiple input multiple output is also adapted. Even table summary of TVCT requirements. Call range எவ்வளோ இருக்கும் 500 meter to 400 meter. Frequency range அது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் 1880 to 1900 megahertz. Carrier spacing 1.78 megahertz peak. Channels per carrier 2x12. 2-plex method. TDD using 2 slots on the same RF carrier. Channelization TDMA, FDMA. Speech coding 32 kilobits per second. ADPCM. Modulation வந்து GMSK. Modulation வந்து GMSK, that is PTP equal to 0.3. Cross data rate RB 1.152 megabit per symbol. Second. PER 10 power minus 3. Maximum transmitted power வந்து 200 mega milliwatts MW. Cap 7 per mega, small m per milli. This one I have doubt, I will explain to you afterwards. Through the 3G 4G standards appear quite complicated. The design of the VLSI circuits implement பண்ணுறோம். The transceiver வந்து will be illustrated in this book by using simple standards. As example, specifically the DECT digital advanced cordless frequency standard வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க for illustrating the receiver design. While the GSM global system for mobile communication க்காக இருக்கிற global system தான் GSM standard is used for illustrating the transmitter design. அப்புறம் இந்த சப்செக்ஷனில் we cover DECT standard which can என்ன wireless access for both indoor and outdoor environment with cell radius ranging from 50 to several hundred meters. Hence, it is suitable for the development of residential business and public applications
அதாவது வந்து இது எதுக்கு சூட்டபுள்